Okay. If you code N18.6 is on dialysis, we have to use Z99.2 also along with. Yeah. ESRD with dialysis. N18.6, Z99.2. Carry on next. Diabetes with stage 2 CKD. Carry on. 11.22. Diabetes with stage. Carry on. First name చెప్పండి. Diabetes. Yes. Yeah, very good. PDX should be the E series వస్తుంది. Diabetes series వస్తుంది. Type of diabetes చెప్పలేదు కాబట్టి it should take default as type 2 default గా తీసుకోవాలి. Next. Hypertension with say, stage 5 CKD is on dialysis. Carry on. Yes. N18.6. Next. Sorry, question ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి మ్యామ్. Question coming with yeah, SDX hypertension stage 5 CKD on dialysis. Z99.2 is also SDX2. Yeah. Next. Pregnancy course, right? Yeah, okay. Yes. Pregnancy without any complication. What is the PDX? Direct code. Z34.9. What is the description? Unspecified first trimester. Next. No. There is a no need. If we mention the weeks of gestation, వాడు మీకు మెన్షన్ చేశాడు అంటే ఆప్షన్స్ లో you can. Okay. Maximum scenarios, there is a no need of gestational weeks in this. O series తోటే కోడ్ చేయాలి maximum scenarios. Yeah. Next. Topic pregnancy in her second trimester. What is the code? What is the description? Yes, without intrauterine pregnancy. Okay. Yeah. Okay. Z3.0 not specified. Next. Gestational diabetes. Diabetes in pregnancy with diet control. 24.410. There is only PDX only present. There is no SDX in the gestational condition. SDX రాస్తారా మీరు E11? Okay, weeks of gestation కి రాసారా? Okay then. Okay. Yeah, pre-existing hypertension with CKD stage 4 in her 20 weeks of gestation. చెప్పండి ఫస్ట్ pre-existing hypertension PDX 212 ఎందుకు తీసుకున్నారు? 212 ఎందుకు తీసుకున్నారు? బికాస్ సెకండ్ trimester. Hypertension, carry on. Pre-existing hypertension. Because of the 20 weeks of gestation, we took the second trimester. We took the second trimester. Next one. Yes. Yes. 20. Yeah, very good. Next. Uncomplicated delivery with vaginal anna. PDX should be O80. SDX should be outcome of delivery Z37.0.
అంతేనా ఇంకా ఇచ్చాను. దట్స్ ఇట్. యా, ఓకే then. Which question? Yeah, fractures, right? Carry on. Yeah. Yes. Hi. Good morning. The fracture of left humerus. Go to the fracture mentum, pathological or traumatic చెప్పలేదు కాబట్టి we have to code traumatic తీసుకొని S 42 point and 302A. Yeah. Next. Fracture of right humerus. Yeah. Pathological fracture. M 421 is a code. A 421A is a code. Okay. Next. Open fracture of left radius. చెప్పండి. XP. ఓకే, ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యూమర్. ట్రామాటిక్ తీసుకున్నారు చూసారా డిఫాల్ట్. నేను పాథలాజికల్ ట్రామాటిక్ చెప్పకపోతే ట్రామాటిక్ తీసుకున్నారు. క్యారీ ఆన్ నెక్స్ట్. యా, సెకండ్ టైం అయితే నాన్. ఫస్ట్ పాథలాజికల్ ట్రామాటిక్. పాథలాజ్ ట్రామాటిక్ డిఫాల్ట్ షుడ్ బి ద ట్రామాటిక్. యా, కోడ్ వాట్ ఇస్ ద కోడ్? S72 పాయింట్. ఒక్క నిమిషం చూస్తాను. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ యూ గాట్? S72.92, right? What is 92? Unspecified fracture of left femur is 72.9. What's the question? Please repeat the question. Second time with non-union, which means open fracture. It is a subsequent encounter and it is a non-union. Non-union subsequent encounter open fracture. What's the code we need to take? ఏం చెప్పకపోతే type 1 or type 2 తీసుకోవాలి. S72.9 ఏమొచ్చింది? S72.92 వచ్చిందా? యా, S72.92 స్క్రీన్ కనిపిస్తుందిగా మీకు. యా, 92XM. ఎంతమంది కరెక్ట్ చేస్తారు ఇది? ఎనీవన్? నో వన్? ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ ఇది ఇనిషియల్ ఎన్కౌంటర్. బి పెడితే ఇనిషియల్ ఎన్కౌంటర్. ఫస్ట్ టైం అని చెప్పాడు. వాడు ఎప్పుడు వచ్చాడు? ఫస్ట్ టైం వచ్చాడా సెకండ్ టైం వచ్చాడా? సెకండ్ టైం వచ్చాడు. సబ్సిక్వెంట్ ఎన్కౌంటర్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ విత్ మాల్ యూనియన్ నాన్ యూనియన్? నాన్ యూనియన్. యా, నాన్ యూనియన్ కోడ్లు రెండు ఉన్నాయి. రెండిట్లో యూ హావ్ టు సీ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ కోడ్ చూసి ఫస్ట్ టైప్ 1 కి కోడ్ చేశారు. ఏం చెప్పకపోతే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, నెక్స్ట్. దట్స్ ఓకే. యా, టుడే ఐమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ ద చాప్టర్ నెంబర్ 16. ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ డూ ద క్వశ్చన్. మీరు క్వశ్చన్స్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ డూ ద క్వశ్చన్స్. Certain conditions originating in the perinatal period. P00 to P96. The perinatal period means the time period of newborn babies up to 28 days.
The newborn is 28 days, infant is 29 to 2 years. 29 to 2 years. Okay, the perinatal after the birth. The P series codes are after the birth, newborn codes. The P series codes are newborn codes. O series codes are O series ఎవరికి యూజ్ చేస్తాం? Mother codes. O series codes are mother codes. P series codes are newborn codes. The O series codes are used in the maternal record. The P series codes are used in baby record. The P series codes are used in baby record. We should not code P series codes as maternal record. P series codes ని ఎప్పుడు maternal record, mother record లో రాయకూడదు. నిన్న చెప్పాను గైడ్ లైన్. O series and O series and P series codes should not be coded and సింగిల్ రికార్డ్. ఒకటే రికార్డ్ లో ఓ సిరీస్ అండ్ పి సిరీస్ కోడ్స్ కోడ్ చేయకూడదు. షుడ్ నాట్ రైట్ అండ్ సింగిల్ రికార్డ్. ఫర్ ద డెలివరీ ఆఫ్ న్యూ బోర్న్ we will code Z38 series codes according to the type of delivery and place of delivery. For the delivery of newborn, we have to code Z38 series codes according to the place of delivery and the type of delivery and place of delivery. Z38.0, single live-born infant born in hospital. We have to use delivery codes. The delivery of newborn codes which coded from the Z38 series. But the Z37 series, what is Z37? ఎవరికి యూజ్ చేయాలి Z37 అనేది? Z37 ఎవరికి యూజ్ చేయాలి? మదర్ కి యూజ్ చేయాలి. Outcome of delivery used along with the O80 series తోటి యూజ్ చేయాలి. ఇది మదర్ రికార్డ్స్ లో యూజ్ చేయాలి. But for the newborn records, in the newborn records, the Z38 series should be used as delivery, place of delivery and the birth of the delivery. Place of the delivery and the birth of the delivery. The newborn has any conditions. After newborn, పుట్టిన తర్వాత ఏదైనా conditions ఉంటే we should code from these newborn codes. There are no guidelines in this case. If the newborn placed on the observation లో పెడితే observation codes from Z05 series నుంచి code చేయాలి. Okay, we have to see. The low birth weight. Newborn has conditions P36.9. Bacterial sepsis of newborn unspecified. P36.9. Severe sepsis of newborn R65.20. First newborn P series code chooses severe sepsis key with the R65.20 codes use. ARDS. Do you know anyone what is meant by ARDS? ARDS అంటే తెలుసా? Anyone? No. Acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome is called as ARDS. Acute respiratory distress syndrome is called as ARDS. ARDS is nothing but acute respiratory distress syndrome. Distress syndrome is called as ARDS. ARDS to the newborn. Newborn ki ARDS వచ్చింది. It is a respiratory problem. Next, respiratory failure of the newborn. P28.5 series. Okay, do you remember respiratory system? అదే న్యూబార్న్ కాకుండా అడల్ట్ కి రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్, అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ ఇస్తే విచ్ సిరీస్ కోడ్స్ యూజ్ చేస్తారు తెలుసా? రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏ చాప్టర్? రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏ కోడ్? J series A code, A chapter number 10. Chapter number 10. Okay, Z96.00 code చేస్తారు కదా, acute respiratory failure and chronic respiratory failure. అలా అడల్ట్ కి వస్తేనేమో we have to use chapter number 10. If it is a newborn, if the baby is on newborn 0 to 28 days లో ఉంటే we have to use the code called P28.5. P28.5 newborn respiratory failure. COVID-19 for newborn. అసలు అయితే COVID-19 అయితే అడల్ట్ కి ఏ కోడ్ యూజ్ చేస్తారు? విచ్ కోడ్ యూ విల్ యూజ్? COVID-19 కి U07.1. If it is the COVID-19 come for the newborn ki COVID-19 effect అయితే P35.8 series should be called. P35.8. Okay, next. Newborn vomiting. The newborn coming for the vomiting తో ఉంటే P92.09. The newborn vomiting. Newborn bradycardia. Do anyone know what is bradycardia? The slow heartbeat is called as bradycardia. Do you know tachycardia? The fast heartbeat is called as tachycardia. Next, newborn jaundice. Okay, infection of liver, bile juice, bile pigments, aqua release. We have to use P59.29. Next, low birth weight and prematurity. Whenever the baby delivered without any complication of the gestational age, we will code the codes from the P07 category. P07.00.
ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో బర్త్ వెయిట్ అన్స్పెసిఫైడ్ వెయిట్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో బర్త్ వెయిట్ అన్స్పెసిఫైడ్ వెయిట్. బేబీకి పుట్టిన తర్వాత వెయిట్ కానీ అండ్ బిలో జెస్టేషనల్ వీక్స్ కంటే తక్కువ వీక్స్ లో పుట్టితే we have to use this code P076. Extremely low birth weight of newborn 500 to 749 grams. P07.20. Extremely low birth weight unspecified weeks of gestation. లో బర్త్ వెయిట్ లో పుట్టింది, ఇమ్మెచ్యూరిటీ లో ఉంది, వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ కొంచెం కొన్ని వీక్స్ ముందు పుట్టేశారు. Gestational age, extreme immaturity of newborn, gestational age less than 23 weeks completed. Less than 23 weeks completed. And 23 weeks complete కాకముందే పుట్టారు తను. Okay, after the birth of the baby underwent observation. We should code the status of observation code Z05 series. Which series? Z05 series. This was the status of observation codes. Okay, ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం newborn code. చూడండి P00.0. What is P00.0? Newborn affected by maternal hypertension disorder. అంటే మదర్ కి హైపర్ టెన్సివ్ డిసార్డర్స్ ఉంది, దానివల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు? న్యూబార్న్ ఎఫెక్ట్ అయితే we have to code న్యూబార్న్ కోడ్స్. ఓకే, న్యూబార్న్ ఎఫెక్టెడ్ బై మెటర్నల్ డెత్. మదర్ చనిపోయింది, న్యూబార్న్ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫర్ ద మదర్ డెత్ వల్ల న్యూబార్న్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఓకే, న్యూబార్న్ ఎఫెక్టెడ్ బై సిజేరియన్ డెలివరీ చేయడం వల్ల న్యూబార్న్ ఎఫెక్ట్ అయింది. న్యూబార్న్ ఎఫెక్టెడ్ బై వెజనల్ డెలివరీ వల్ల కూడా న్యూబార్న్ కొన్నిసార్లు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, these are all the newborn condition. Newborn affected by maternal use of cocaine. Mother cocaine use చేయడం వల్ల newborn was affected. We have to, if the newborn was under observation, we should use P04.41 for the cocaine use of mother. There is a newborn was affected. Anti-neoplastic chemotherapy. You know what is meant by anti-neoplastic chemotherapy? అంటే ఏంటి? అగేన్స్ట్ ద కీమోథెరపీ అంటే తెలుసా? డూ యు నో కీమోథెరపీ? కెమికల్ ట్రీట్మెంట్. యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ అగేన్స్ట్ ద నియోప్లాజం కోసం, నియోప్లాజం ఉంది దానికి కీమోథెరపీ చేసుకుంటుంది. కీమోథెరపీ చేయడం వల్ల న్యూబార్న్ ఎఫెక్ట్ అయితే we have to use P04.11. న్యూబార్న్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు ద మదర్ టొబాకో యూజ్ చేయడం వల్ల న్యూబార్న్ ఎఫెక్ట్ అయింది. Okay, these are all the newborn affected codes. Extremely low birth weight of newborn, unspecified weight. The P07 is for low birth weight and weeks of gestation, less weeks of gestation. P07.01. చూడండి, what is there? Extremely less than 500 grams. అంటే హాఫ్ కేజీ కంటే తక్కువ పుట్టాడు. Okay, the extremely low birth weight of newborn 500 to 749 grams. Extremely low birth weight of newborn 750 grams to below the 1 kg. 1 kg below he born means we have to use P07.03. Other low birth weight newborn unspecified weight. చెప్పకపోతే we have to use P07.10. P07.14. Other low birth weight of newborn ఎంత ఉన్నారు? 1000 to 1249. Less than 1000 to 1249 grams ఉంటే we have to wait. Birth weight, extreme birth weight ఇస్తే we have to code birth weight codes. అదే న్యూబార్న్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ అంటే వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్. ఓకే, జెస్టేషనల్ వీక్స్ కాకముందే పుట్టేస్తే we have to use this codes. P07.21 చదవండి. Extreme immaturity of newborn, gestational age less than 23 weeks completed. 23 weeks completed. 23 weeks complete కాకముందే పుట్టేశారు వీడు. ఓకే, P07.22. ఎక్స్ట్రీమ్ లో మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ న్యూబార్న్, జెస్టేషనల్ ఏజ్ 23 వీక్స్ కంప్లీటెడ్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? తర్వాత 23 కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పుట్టాడు వీడు. 23 కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పుట్టారు. ఇఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ 24 వీక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పుడితే we have to use P07.23. ఇలా ఇమ్మెచ్యూరిటీ కోడ్స్ ఇస్తే ఇమ్మెచ్యూరిటీ కోడ్స్ యూజ్ చేయాలి. ప్రీటర్మ్ డెలివరీ అంటారు. Those are called immaturities are called preterm delivery. Okay, these are all the newborn conditions. The newborn conditions which series? బర్త్ ఇంజురీ ఆఫ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పిఎన్ఎస్ కి పుట్టేటప్పుడు పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి ఇంజురీ అయితే we have to code that code. Unspecified. Birth injury of facial nerve. పుట్టేటప్పుడు ఫేషియల్ నర్వ్
ఫేషియల్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయింది న్యూ బోర్న్ కి. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద న్యూ బోర్న్ కండిషన్. న్యూ బోర్న్ కండిషన్ కి ఏ సిరీస్ కోడ్స్ కోడ్ చేస్తారు? ఏ సిరీస్ కోడ్ చేస్తారు? P series. చూడండి, primary sleep apnea of newborn. What is mean by primary sleep apnea of newborn? Unspecified. What is mean by sleep apnea? Sleep apnea. Apnea. Apnea అంటే తెలుసా? It is a medical terms. You have to read all the medical terms. Apnea, absence of breathing. Absence of breathing. వీడు పనుకున్నప్పుడు నిద్రలో బ్రీత్ చేయలేకపోతున్నాడు. It is a condition or not? It is a condition or not? It is a condition. It is a newborn 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 condition. Respiratory failure of newborn. A series code use some P28.5. Neonatal cardiac failure. Neonatal tachycardia and bradycardia. What is tachycardia? Fast heartbeat. Bradycardia. Slow heartbeat. Sepsis of newborn due to Escherichia coli. E. coli వల్ల sepsis వచ్చింది. Newborn కి sepsis వస్తే we have to use P36.5. అదే adult కి sepsis వస్తే ఏ కోర్స్ యూజ్ చేయాలి చెప్పండి? ఏ సిరీస్? Adult sepsis. B series. Sepsis మేడం జీ. Sepsis I am asking. ఎవరికి sepsis కోడ్ గుర్తులేదా? A41.9. Unspecified sepsis. Organism was not specified. A41 to A42, A41 series for the newborn sepsis. Newborn sepsis. These are all the sepsis codes. These are all the sepsis codes. Okay, newborn kochna codes, newborn kochna conditions aithe we have to use from these codes. Next, newborn ni observation lo pedithe we have to use Z05. The newborn పుట్టిన తర్వాత newborn ని observation లో ఉంచితే we have to use Z05 series యూజ్ చేయాలి. సార్ చూద్దాం. చూడండి, observation or evaluation of newborn for suspected skin problems ఉంటే skin problems Z05. చూడండి, encounter and observation of evaluation of newborn and the suspected diseases ruled out. What is mean by observation? Observation ఏంటి అంటే తనకి కండిషన్స్ లేదు. ఓకే, ఇంకా బాబు పుట్టంలోనే పాప పుట్టంలోనే ఐసీయూలో పెట్టాము అంటారు. ఎందుకని? డాక్టర్ మే బి థింగ్స్ తనకి ఏదైనా కండిషన్స్ ఉందేమో అని అనుకొని పెడతారు అబ్జర్వేషన్ లో. దిస్ ఆర్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్ కోడ్స్. ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్ కోడ్స్ వి హావ్ టు యూజ్ Z05 సిరీస్. ఒకసారి చదవండి Z05.0. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఏమని సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు డాక్టర్? మేబీ న్యూ బోర్న్ హ్యాస్ కార్డియాక్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే Z05.02. Z05.02 చదవండి. what is 02? న్యూరలాజికల్ కండిషన్స్ అంటే నర్వ్స్, నర్వస్ సిస్టమ్ ఎనీ కండిషన్స్ వి హావ్ టు Z05.5 చదవండి. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ కండిషన్ అంటే కండిషన్ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. జెనిటో యూరినరీ సిస్టమ్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందని స్కిన్ అండ్ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ అయితే స్కిన్ అండ్ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూ. అబ్జర్వేషన్ బాబుని కానీ పాపని కానీ అబ్జర్వేషన్ లో పెడితే విచ్ సిరీస్ కోడ్స్ వి నీడ్ టు యూస్? Z05 series. Z05 series. Next, newborn place of delivery and place of delivery. The newborn place of delivery and newborn place of delivery and type of delivery చూసి we have to code from the Z37 series. Z37 series. ఒకసారి చదవండి. Z38 series. Z38.00 చదవండి.
వెజైనల్లీ. Z38.01 చదవండి. నెక్స్ట్ Z38.1 అవుట్ సైడ్ ద హాస్పిటల్, హాస్పిటల్ బయట పెట్టాడు. Z38.30 ట్విన్స్ అంటే ఎంతమంది? 2 persons, 2 members. Z36.6, Z38.61 చదవండి. డెలివర్డ్ వెజనల్లీ. Z38.65 5 members. అదర్ మల్టిపుల్స్ బర్త్స్ ఉంటే అదర్ మల్టిపుల్స్ బర్త్స్ కి యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూసారా మీరు Z38 సిరీస్ లో దేర్ ఆర్ నో స్టిల్ బర్త్, స్టిల్ బర్త్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. No. Why there are no still births means because there is no still births. If the newborn ఎప్పుడు రికార్డ్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తాం? If newborn was alive ఉంటే రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ద న్యూబార్న్ రికార్డ్ లో Z38 సిరీస్ చూస్తాం. అదే స్టిల్ బర్త్ అయితే అవుట్కమ్ ఆఫ్ డెలివరీలో చూడండి, మదర్ కి ఇచ్చేటప్పుడు మదర్ రికార్డ్ లో there are still birth. Z37 is for ఎవరికి ఇస్తారు? Z37 is for అవుట్కమ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఎవరికి ఇస్తారు? మదర్ రికార్డ్ లో ఇస్తారు. అదే Z38 ఎవరికి ఇస్తారు? Z38 is for newborn. Is it clear? Everybody? This is about the entire P series codes. Next, chapter number 17, congenital malformation, deformities and chromosomal abnormalities. No guidelines from this chapter. In this chapter there are no guidelines. Chapter number 17 lo no guidelines. Congenital malformation. Do you know what is meant by congenital? Anyone? Congenital ante by birth, the condition which are present from birth, by birth condition. Those congenital ante by birth, the condition which are present by birth. By birth unte that those are called congenital conditions anta. Those are called congenital condition by birth. By birth ఉంటే దట్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాంజెంటల్ కండిషన్. అక్వైర్డ్ కండిషన్ అంటే మనం పుట్టిన తర్వాత ఏదైనా లాస్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ అయితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అక్వైర్డ్ కండిషన్. కాంజెంటల్ మాల్ఫార్మేషన్ అంటే బై బర్త్. కొంతమందికి బై బర్త్ తో 6 fingers వస్తాయి, కొంతమందికి బై బర్త్ తోటి క్లెఫ్ట్ లిప్ వస్తుంది. నేను క్లెఫ్ట్ లిప్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ the lip which is folded towards the nose. The lip folded towards the nose, that is called as cleft lip. That's called as cleft lip. In the case of congenital malformations, we should consider codes from this chapter may be used throughout the life of the patient. ఒకసారి కాంజెంటల్ మాల్ఫార్మేషన్ ఉంటే వాటి లైఫ్ లాంగ్ ఈ కోర్స్ యూజ్ చేస్తాం. We use the entire life. Course is from this chapter used throughout the life of the patient. If the congenital malformation or deformity has been correct చేస్తుంటే a personal history code should be used to identify the history of malformation. ఏ కోడ్ యూజ్ చేస్తాము అంటే పర్సనల్ హిస్టరీ కోడ్ యూజ్ చేస్తాం. విచ్ కోడ్ వి విల్ యూజ్? పర్సనల్ హిస్టరీ కోడ్. ద హిస్టరీ ఆఫ్ మాల్ఫార్మేషన్ అంటే డాక్టర్ ఒకసారి కరెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ కాంజెంటల్ మాల్ఫార్మిటీ ఉంది అని కోడ్ చేయకూడదు. వి హావ్ టు కోడ్. విచ్ కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? ఏ కోడ్ చేయాలి? హిస్టరీ కోడ్ చేయాలి. హిస్టరీ అంటే ప్రీవియస్ గా ఉండేదానికి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ కాంజెంటల్ మాల్ఫార్మేషన్. దేర్ ఆర్ నో గైడ్లైన్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. కోడ్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ద కోడ్ కాంజెంటల్ మాల్ఫార్మేషన్ వచ్చింది అంటే డైరెక్ట్ గా కోడ్ చేసాను. నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 18, signs and symptoms and abnormal clinical and laboratory findings. Signs and symptoms and abnormal clinical and laboratory findings is called as chapter number 18. If the patient is coming to the hospital with the symptoms and the patient does not have any other problems, పేషెంట్ కనుక సిమ్టమ్స్ తోటి వచ్చారు, పేషెంట్ డోస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు ఆర్ డిసీజెస్ లేవు, వి షుడ్ కోడ్ ఆల్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ని కోడ్ చేయాలి. The patient is coming to the hospital with the signs and symptoms and physician diagnosis it is that due to specific disease. ఏదైనా పర్టికులర్ డిసీజ్ తోటి వచ్చిండు అంటే we should code only the confirmed disease. We should not code the signs and symptoms. A 30-year-old male patient came with the right lower abdominal pain and vomiting. And the physician diagnosed it is due to appendicitis. దేని కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? దిస్ గైడ్ లైన్ వి ఆల్రెడీ నేను ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసాం గుర్తుందా? సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆన్ జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ చెప్పేటప్పుడు సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను.
Once the physician came, the patient coming for the signs and symptoms, if the physician confirm the diagnosis, we should code for the only, then code chali. Confirmed diagnosis only. We should code for the confirmed diagnosis. The physician uses the words like, words ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? Probable, probable, maybe, suspected, suspected, query questionable, ruled out, ruled out. ఈ terms use చేస్తే we should code all the, what we need to code? We should code all the science and symptoms. We should code all the science and symptoms. This guideline we already discussed. Next, repeated false. Yes, science and all the signs and symptoms we should code. Repeated false. Okay, uku kinda padtunnadu. Okay, if the patient is coming to the hospital for the repeated falls, uku kinda padtunnanu ani vacharu. In this case, the patient is suffering from the repeated falls, and repeated falls, so we should use R29.6 using. The code is called R29.6. Vinki history కూడా ఉంది. Always saying that I has a history of repeated falls. I has a history of repeated falls, and we have to use Z91.81 along with R29.6 as a SDX for the history of repeated falls code. The history of repeated falls. Coma. What is meant by coma? Coma is nothing but a period of prolonged unconsciousness brought on illness or injury. Prolonged unconsciousness brought on illness or injury is called as coma. To code coma, first we need to see type of response from the coma scale. Okay, verbal ka ela respond avutunnaru. Then we have to say, we have to the place or time of response. The coma scale antaru. This is also called place or time of response. 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 Okay, ఒకసారి book లో వెళ్ళి చూద్దాం. R40. That is R40 coma. R40 is nothing but coma. R40.20. What is R40 point? Unspecified coma. R40.21. Eyes open. Coma scale, eyes open. Okay. Next. చూడండి ఒకసారి R40.211. నెవర్. ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయడు. కోమాలో ఉంది. R40.212. పెయిన్. ఓకే, పెయిన్ కి ఐస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. R40.213. ఐస్ ఓపెన్ టు ద సౌండ్. R40.214. Eyes open spontaneous. R40.221. Best verbal response. R40.222. Incomprehensible words. Incomprehensive words అయితే incomprehensive words, inappropriate words అయితే inappropriate words, confused conversation అయితే confused conversation, oriented conversation అయితే oriented conversation. అదే motor response, best motor response none. Motor response extension చేస్తున్నాడు. extension flexion అంటే తెలుసు కదా. నార్మల్ ఫ్లెక్షన్ అంటే దగ్గరికి తీసేయడం. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే దూరం, చేతిని దూరం పెట్టేస్తే దట్స్ కాల్డ్ ఎక్స్టెన్షన్. దగ్గరికి తీసుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ as ఫ్లెక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూసుకొని మోటార్ రెస్పాన్స్ అయితే మోటార్. టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ చూడాలి అండ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్. వాట్ వి నీడ్ టు సీ, టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ కోమా స్కేల్ ఎప్పుడైనా చూసేటప్పుడు టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ చూడాలి. దెన్
ఫీల్డ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ టైమ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్, ఫీల్డ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ చూడాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, కోమా స్కేల్, ఐస్ ఓపెన్, నెవర్. ద సెవెంత్, అది కోడా? ఇస్ ఇట్ ఎ కోడ్? నో. టు గెట్ ద కోడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? కేటగిరీకి వెళ్ళాలి ఆర్ సబ్ కేటగిరీ. జీరో అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ జీరో? అన్స్పెసిఫైడ్ టైం. వాట్ ఇస్ వన్? in the field of EMT, in the field of EMT or ambulance, in the field of EMT or ambulance. Two, what is two? At the arrival of emergency department. What is three? And the hospital admission. What is four? 24 hours or more after hospital admission. After hospital admission. Okay, next. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే కోమా స్కేల్, ఐస్ ఓపెన్, నెవర్ at hospital admission. కోమా స్కేల్, ఐస్ ఓపెన్, నెవర్ at hospital admission. చెప్పండి కోడ్. R40.211. R40.211. ఐస్ ఓపెన్, నెవర్. ఎక్కడ అయింది? హాస్పిటల్ అడ్మిషన్. ఏమొస్తుంది? హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ 3 3 3. ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు, ఇక్కడ కూడా చూడాలి. ఓకేనా? కోమా స్కేల్, ఐస్ ఓపెన్ టు ద పెయిన్, అన్స్పెసిఫైడ్ టైం. చెప్పండి. R40.212 అర్థమవుతుందా ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. కోమా స్కేల్, బెస్ట్ వర్బల్ రెస్పాన్స్ నన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అంబులెన్స్. కోమా స్కేల్, బెస్ట్ వర్బల్ రెస్పాన్స్ నన్. వంశీ గారు, ఆర్ యు దేర్? వంశీ గారు, ఆర్ యు దేర్? నో. యార్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ యార్, అందరు లెఫ్ట్ అవుతారు ఫస్ట్ నుండి. యా, కోమా స్కేల్. శ్రవంతి గారు మీరున్నారా మ్యామ్? ఆర్ యు దేర్? యా, కోమా స్కేల్, బెస్ట్ వర్బల్ రెస్పాన్స్ నన్ at the field of ambulance. Coma scale, best verbal response none at the field of ambulance. 2 to 1 1. Very good. రాణి గారు మీరున్నారా? యా, ఓకే. కోమా స్కేల్, బెస్ట్ వర్బల్ రెస్పాన్స్ ఇన్కాంప్రహెన్సిబుల్ వర్డ్స్ at the hospital at the 24 hours after the hospital admission. 2 2 2 4. అర్థమైందా మ్యామ్? కోమా ఎలా కోడ్ చేయాలో, కోమా స్కేల్ ఎలా కోడ్ చేయాలో? ఎవ్రీవన్, anyone want to try or is it clear? Is it clear everyone? Yeah, okay then. Next, SIRS. What is meant by SIRS? And systemic inflammatory response syndrome. The SIRS is nothing but systemic inflammatory response syndrome. It's called as SIRS. SIRS and systemic inflammatory response syndrome. The SIRS, the sepsis and sepsis. What is meant by sepsis? Sepsis is nothing but infection of blood due to then organisms, due to organisms are called sepsis. Is called sepsis. If the what is meant by SIRS, systemic inflammatory response syndrome ante enti ante SIRS is nothing but the body, our body responded to the without organism emi lekunda our body responds to the particular condition. Suppose నేను ఇప్పుడు నా థ్రెడ్మిల్ మీద డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నేను రన్నింగ్ చేయట్లేదు, 1 అవర్ డైరెక్ట్ గా థ్రెడ్మిల్ మీద రన్నింగ్ చేశాను. ఏమవుతుంది? నా బాడీ రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఎలా? సిస్టమిక్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఎలా ఇస్తుంది? ఐ విల్ గెట్ ద ఫీవర్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ ద బాడీ పెయిన్స్. మీరు అసలు రన్నింగ్ చేయలేదు, సడన్ గా వెళ్ళి ఒకటేసారి ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ రన్నింగ్ చేస్తారు. ఏమవుతుంది? మీ యువర్ బాడీ స్టార్ట్స్ గివింగ్ రెస్పాన్సెస్. సిస్టమిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది వితౌట్ ఆర్గానిజం. ఏ ఆర్గాన్ వల్ల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయిందా? ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చింది ఈ ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్.
No, that is called as SIRS, systemic inflammatory response syndrome. In the case of SIRS, we have to code PDX should be the problem. ఏ ప్రాబ్లం తో వచ్చాడో ఆ ప్రాబ్లం ని పీడిఎక్స్ గా కోడ్ చేయి. ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి ద R65.10. 20 అంటే సెప్సిస్ కోడ్ చేసాం. R65.10. ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి R65.10. ఇస్ అ కోడ్ ఫర్ దేనికి ఇది? ఇస్ అ కోడ్ ఫర్ SIRS. వాట్ ఇస్ మీన్ బై SIRS? SIRS అంటే ఏంటి? Inflammatory response syndrome, systemic inflammatory response syndrome. If the any organ failure unte organ failure ఏమైనా ఉంటే R65.11 కోడ్ చేయాలి ఎస్డిఎక్స్. ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ ఏదైనా ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఏదైనా ఆర్గాన్ ఫెయిల్ అయితే ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ షుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ SDX2 గా SDX3 కోడ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ లైక్ మై సెప్సిస్ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ చేయాలి. 65.11 is the organ failure. Death, the cause of the death చెప్పకపోతే R99 కోడ్ చేయాలి. The cause of the death was not specified, we have to code R99. Next, brain stroke. What is meant by brain stroke? Brain stroke అంటే ఏంటి? It is caused due to the cerebral infarction. The brain stroke was caused due to the cerebral infarction or cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident or cerebral accident వల్ల కాజ్ అవుతుంది డ్యూ టు ద బ్లడ్ క్లాట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ వెసిల్స్. ఏ బ్లడ్ వెసిల్స్ చెప్పండి? హార్ట్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రుకలు అనుకుందాం, అయోటా, ఆర్టరీ విచ్ సప్లైస్ ద బ్లడ్ టు ద బ్రెయిన్ కి సప్లై చేసే ఆర్టరీ ఎవరికైనా గుర్తుందా? కరోనరీ ఈస్ ఫర్ హార్ట్, కెరటిడ్ ఈస్ ఫర్ బ్రెయిన్. ఈ కెరటిడ్ ఆర్టరీలో హెమరేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. హెమరేజ్ అంటే బ్లడ్ క్లాట్ ఆర్ హెమటోమా ఫామ్ అవుతుంది. హెమటోమా ఫామ్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయినప్పుడు there's a cause of brain stroke. The cause of death of the brain tissue is called cerebral infarction. Cerebral infarction leads to brain stroke. Brain stroke cause చేస్తుంది. In the case of brain stroke, the code series is I63. The brain stroke కోడ్స్ ఏంటి? I63 కోడ్ చేయాలి. దీంట్లో ఏం కోడ్ చేయాలి? ఆర్ సిరీస్ లో వి షుడ్ కోడ్ NIHSS, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్ట్ స్ట్రోక్ స్కేల్. NIHSS అంటారు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ హార్ట్ స్ట్రోక్ స్కేల్. ఇట్ ఇస్ గివెన్ బై ద ఫిజిషియన్ ఇస్తాడు. ఎంత స్ట్రోక్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఓకే, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి ఇస్తాడు. సార్ బుక్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. R29. వాట్ ఈస్ R29.701? NIHSS score 1. R29.706. NIHSS score NIHSS score 6. Okay, next. What is 19? If the physician gave NIHSS score 19, what is the code you will give? 719. The PDX should be, what is the PDX? PDX A series code చేయాలి చూడండి. The PDX should be I63. The type of cerebral cerebral death of the cause of the tissue ఎక్కడ అయింది అని PDX కోడ్ చేసి NIHSS scale should be coded as SDX. So చూడండి I63 లో. చూడండి I63 cerebral vascular disease, cerebral infarction. I63.011. థ్రోంబోసిస్ అంటే తెలుసా మీకు? థ్రోంబో బ్లడ్ క్లాట్, థ్రోంబోసైట్స్ అంటే ప్లేట్లెట్స్, థ్రోంబో అంటే బ్లడ్ క్లాట్, థ్రోంబోసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ క్లాట్. I63.031. cerebral infarction due to thrombosis of right carotid artery. అదే left carotid artery అయితే 032. ఓకే, రైట్ ద క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి.
Coma scale, coma scale, coma scale, coma scale, eyes open, eyes open, eyes open to the pain, coma scale, eyes open to the pain, coma scale, eyes open to the pain, coma scale, eyes open to the pain, eyes open to the pain, coma scale, eyes open to the pain in the field of ambulance, the field of ambulance, the field of ambulance, the field of ambulance. Who's the person? I'll over 2 minutes. Watches. Next question, Randy. At the next question, coma scale, hi madam, coma scale, best verbal response, best verbal response, inappropriate, coma scale, best verbal response, inappropriate, inappropriate words, inappropriate words, inappropriate words, inappropriate words. After the admission of, after the admission of hospital, after the admission of hospital. Rasara? Yes. Next question, Randy. Patient, patient coming to the hospital with fever, with fever, with fever, fever due to SIRs, fever due to SIRs, fever due to SIRs. Do you know SIRs? What is SIRs? Inflammatory response syndrome. Next, code for next code for newborn, newborn sepsis, newborn sepsis, newborn sepsis. Next, the next question. The next question. Patient coming for patient coming for treatment of cerebral infarction, cerebral infarction due to thrombosis of due to thrombosis of left carotid artery due to thrombosis of left carotid artery. Physician gave NIHSS score NIHSS score 15. NIHSS score 50. Okay now? Yeah. That's it for today. Any doubts on today's session? Any doubts? No, Kada? Yeah. Thank you, everyone. Tomorrow, tomorrow you will have an exam. You will have an exam. Previous exam was Saturday rozu, Friday rozu. New class and yeah, tomorrow will be the time it is. Okay, na?